Stop the police officer. tu 5 years. tu ti lau nó cô giờ ít tu nhớ đầu lúc chế lau nó thế này chế wa So you gotta be something more to it. Gotta be something more to motive him, you know. Just call me Mr. Yang. I don't want to get quoted. Just call me Mr. Yang. You can't use it unless you have your first and last name, but you don't have to give me your Yeah, I know. bây giờ cô tua nhớ đồng đời lúc chế lau nè lúc chế lau nó ít bùa trâu chậu nhớ cho kiểu western nó giờ họ chơi tôi chẳng xử tàu tua trò họ nói tàu tua gì tua lợn nè. Well, the police was following him to the hallway. We don't see any knife that he carried. But the point is they had no right to shoot. Right. They should shoot just a teaser. That's it. No more than that. So you don't see any knife while No. he walking. No. Thank you for that. He probably did it before when I was still in my apartment. I don't know. That I do not know. Cô cho nên họ thì mấy thứ này tài nhất rồi nó cứ bỏ họ và sự chẳng là thế để xem mà nửa món nửa tao một bữa họ màu là thế tao một bữa để tao màu cái nhà là bên mà mental health issue này bên liên nó cái lầu này của là cũng món giả đấy này mà mong nhau chung nó có lòng đau sao cho của đây à của họ bị tu lý do sao mỗi sự này tao tổ chức song song sao cho lâu nè mong nó trong theo để chăn cái gỗ luôn theo đó thì nó lùa về đây hàng cái 55 under mua bị tu sẽ đâu cô lúc sau này bây giờ tôi tờ chủ kia thơ xe đầu gì xong theo cái thơ xe đầu nữa chuyện hàng nè cô ấy cho cái tu xe cần gạo họ video này sẽ được bỏ nó tiền tiền nhưng chỉ tao chỉ nhà tôi chẳng sử dụng gà trap họ mua giòn bò linh là một tơn rằng tôi dễ chậu lên tới một đôi tật khá thiệt mà nó cũng giờ dễ dàng sẽ được món xe và ta bên một cái chậu thì sẽ được cô họ vừa lò từ chủ kia và cái thau xe trâu sẽ được. So I have some coffee on the ground over here. If anyone wants warm coffee, please help yourself. We don't have the table, so I'll do your coffee. Yeah, chỉ cố để chỉ yeah này nó thu dây yang cái tụi nhóc là nó yeah do your coffee tụi nó. So we have some coffee on the ground there. So anyone want to have some warm coffee, please help yourself. Yeah, he did before he got killed. No, I went in a couple times drink beer with him. Yeah. In the summer, we had a little bit picnic outside, drink a couple beers. That's about it. No more than a couple of beers. He's a very nice guy. No. Trở lại cái bao này, brother, yeah, pu nó lưu rong. Có làm một cú bao đâu, có cũng là làm gì đó. Là, yeah, chỉ chụp bao mình cả thế này bây giờ. Để à, bao mình mê chứ. Mình mê gì vậy? Mê gì cái giờ nhua nó hay gì vậy? Cái gì có làm gì cũng chạy con đó này, có cái lấy chút chỉ to đắp bỏ. Yeah. Có làm gì cũng chạy. Especially nhỏ. Chút chỉ to đắp bỏ nữa. Thế chứ sang lúc trẻ nó mà đắp bỏ nó mua giò. The worst thing they can do is shoot the teaser and just lock it down. And when he opened the door, we didn't see any knife either. Họ nói vắt chuyện tàu thế đắp bỏ này tua tôi mua một chữ chắp pan chân tàu lúc đó là giờ để vô cái tôi xe nè. Please don't hurt him. He's drunk. Don't hurt him, please. Cô chú trái chạy rồi nó, cô chú trái này, cô đi thò lại luôn đây.
Itu yang Chinese, itu yang Asian, itu yang Somali. Itu món hả? Nó tụi nó chỉ nó mỏ. Món hả? Hả? Để chỉ mỏ. Nó món hả? Để chỉ mỏ. Để mỏ nhà lại mistake rồi. Bùn món à? Nụ chứ trắng. Ta chỉ tụi tôi chỉ mỏ nè. Đây tôi học cà phê, phải lo cà phê đó rồi. Cái gì cà phê kia là. Tụi nụ chứ trắng này kìa. Tôi chỉ cho món mà. Nếu tôi món cho nên chơi món tôi rồi. Chị tu chơi đi tu tí lâu nó cho lia nó này hai tia thằng nó bỏ tu chân sự tuôn nó yên chèn hai tia có cho ở phê đó tu chính giờ nó đó khó tia ní chèn cân gầu là tu chân sự chỉ chìm lòng đi nó nè Bé tòa right nữa mà. Tụi này mỏ. Tôi trát thế rồi thì tôi đã dùng món mà. Dạ. Tôi kia món tôi mà giờ Somali nên cũng trong thế này cho cái tì này do ai tia bé mong chỉ công tê nó bé tuột ra tới chợ America nó mong yên bí công tê trong dù là thế này để xem mà căng trả công tê chỉ nhá trả thơ căng trả chỉ tao chỉ nhau công tê là công tê căng trả chỉ nhau là sẽ đợi chỉ tao công tê với trường xẻo thế này sẽ được tôi mua xóa sử rồi nè mà cho mua xóa sử thông cho America tê nó lợi dụng tôi mua cho xóa sử chẳng chẳng này tôi mua nè em đã nói gì lúc chơi lầu và gì nhỏ tôi tí lâu và thật thà luôn nó cho lấy lia nó tôi tua hơi chữ nó nè tôi nó nữ cô giấy tôi này và để nó mua tấm bằng cho đầu cái để nó mental health nè mental health nó chỉ giờ cho và chỉ cho mình bể là lấy thế là nhỏ giờ chơi lầu nó nè Mà lên cá chết ăn nó giờ con nó giờ khó và bây giờ giờ sợ một tờ trả kiến nhân dân chuẩn gì mù con nó giờ là với cho cái sơ xí đầu giờ tuần chục lịch sử cái tờ trả chẳng những muốn gì thế thì rồi chẳng những lo cho khả năng gì mà bây giờ xã tàu nên cho cái sơ cho cái ba nên giờ chỉ tàu tuần hôm nọ lượn nút là giờ ta kỳ tên nên họ trả hết tua giờ thọ tư thì bé tặng tàu chân nhung bé một tàu trả lại bé như đã cá trò đâu nên sẽ được tôi còn ha rồi nó chỉ bé tôi chống thì cho và một đại chế thua thế mà từ tin lâu nó cho liên nó cũng vậy từ mua xe hàng này giờ giờ hai nhà cưng gỗ cho khỏi tiền giờ dân chẳng cho tôi chẳng sự cưng gỗ giờ hai để sử giờ tôi chẳng sự là cũng chìm long giờ hai thế chỉ là thiết tua gì trong ta sẽ năng lại tụ có quân rồi nói giờ nữ chỉ nữa giờ nữ tuần sai nữa ok tụ nói giờ gì tuần sai và có quân nó cũng giờ gì tuần sai nữa bây giờ luôn cơ bây mua xe cơ đó có mua xe cơ và bây giờ trả cá một cứ vô cái dân dân đó có chỉ nữa hai trâu có lên đó cho đời yên rồi này nữa bây giờ đời yên rồi này ok có qua mà cho nên nói giờ gì tuần sai có giờ tuần sai lo lần sai nói tuần sai lo cái con bé hỗ trợ máy tông xiông nó là máy tông xiông nó giờ gì chính giờ gì tuần sai lo kia và bắt ta là bé quân trí con nịa là bây giờ nhon trong trái con nịa thì này chuyện này con nịa nhau không nó thì tụi có cua nó là bây giờ tụi mùa ya có giờ tụi khâu đó là giờ có giờ tụi mùa đây ya giờ có hay các chị cũng được hỏi mà nói
tôi chỉ bố bùa lấy thế chả thử nè nhỏ không nó hò nhỏ không mà chỉ chuột bố bùa thế vô chả có vô chả nhưng sau chỉ xe rồi họ dây chừng hành thọ lấy chúng nó lấy chúng tua gì thế dây này bởi dây chừng dây những chỉ xe thế nào còn là nó cũng giờ khó và nhất là hậu gì lúc chạy lầu nữa nhất là hậu gì lúc chạy lầu chè qua thầu tôi chẳng xử lo chọn gì là cho tụi nó chè để cô là mua họ của tua gì và tua là họ nó nữa chè cho họ trong lệnh giờ đàn đá do lúc họ trong những sử dụng đó là lệnh giờ trong đó là giờ trong này thì lấy chậu gì lò gì để nó hiện khó và lấy pin bỏ họ video lấy tua gì và tua nữa nó nè chỉ khó đã đơn là thì giờ khó lấy mỏ là thì nương tôm to ta chỉ năng đó nhưng sau tôi sẽ cứ cho phong mong sự đó chỉ khó tận nó rồi lấy khi họ trong nó họ nói nhà họ khó chơi và lúc chơi lầu này cho lầu anh cho gì nhá nó cô lại cô thả gì cô giấy thế này rong là sẽ đợi những trôi rong hàng nè là cô do gì thế cô chơi gì thế cô lú gì không gồ cho nhiệt tay lầu là nó là nhau kêu nó là xí lú cơ cầm không lại thả chơi là rất tốt nó là cú giờ sinh ra cú giờ sinh ra thì xí mà wa thầu cái bỏ nó chỉ sẽ được món xía chứ sẽ được cú và một cái cứ vừa xóa kiện dàn dàn đồ bể tu chân sự thế đấy nhỉ nên sao thì chỉ dàn dàn lấy à nếu như vậy tôi nên rong cái là bây giờ cho nên tại lầu này cho nhớ đâu lúc chạy lầu nó lỡ cô lúc chùa cho gì thế lỡ cô tu sửa cơ thì gì vậy tôi nên rong chỉ nhau là tôi đi nọ nữa chỉ thầu tôi chẳng sự tôi là tôi họ trong này bây giờ tôi luôn để tôi chỉ lúc họ trong chỉ lần gai và lúc phải nó lọ họ lần gai là lên nó chỉ lấy bỏ gì nhất là họ nó chỉ gì thêm một cái tờ gì trả nó chỉ lấy cái tua gì đó khó bắt ta của thay đó này xem đây là để cho nên là một xíu họ chơi lấy tua gì thì gì lúc chơi lầu là chơi lên nó xứ để mà họ một cái sân đầu xe là họ tua một tờ chữ kia đi chẳng kia tại lý xe họ mình có trong của này nó cũng mong nó chỉ giờ lúc và tôi chỉ sự tua này để chỉ nó ăn được tất cả chẳng những một cái tôi vô kiến dần 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 một tháng thì sẽ được tôi còn tệ nữa mong là tôi sẽ càng gạo family supporting families against police violence, TCC for J-Base because we're always creating events whenever this happens. Follow those pages so you can show up in solidarity because we're going to show up in solidarity because what happened to Mr. Yiag was absolutely wrong. He was a senior citizen in our community. He didn't deserve that and we got you guys' back. Let's have each other back. Say his name. Yeah. 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 Thank you, everyone. Thank you all for being here and standing in solidarity. We have other families that have stood in solidarity. We also have a support group that the family can join. So if anybody can help them
learn about it, please do. Thank you. We have Toussaint Morrison with Onsite Public Media. Doing great work, Toussaint. Can you come up? I saw you in the crowd. Man, long life! Long life! Long life! Long life! Thank you, Toussaint. Hi. I'm Toussaint Morrison. I want you to remember this name. His name is David Emery Linthicum. He was a white man who had resisted arrest. He had shot 2 police officers, and he was apprehended alive. He wasn't tased and he wasn't assaulted in any way. It's incumbent upon these police officers to take people in alive. Maybe in trouble, maybe in treatment, but definitely alive. And the way that Yiag was treated was less than human. Yes. The way that Yiag was treated was expendable. And the way that Yiag was treated was, it needs to be prosecuted. These cops need to be brought to justice. These cops need to be prosecuted. They need to be arrested. And the standard and the bar is so low to become a police officer that these 2 could show up and accost a man like Yiag and not speak to him in a language that he understood or address him in a way as a human being. And too often we are treated as less than human beings. And for Yiag to be treated the way he was treated is absolutely abominable. And they need to be prosecuted. Look no further than the people around you. I went to high school with somebody that became a St. Paul police officer. And with the work Felgross does and with the work that Monique does, less than a month looking up officers who had shot and killed people, I found his name, an old high school classmate of mine, who had shot and killed a dog with Matt Severance on a no-knock warrant. All of these police officers have dirt on their hands. And everybody in this community deserves to have police officers, or deserves to be treated like a human being. We shouldn't be out here. This shouldn't continue to happen. When Bilal Eid was murdered by the police, we showed up even before we knew his name, ethnicity, or what had happened. This city is on notice. Whether it's Hmong, Vietnamese, black, white, Latino, it doesn't matter. We show up because we are holding these people accountable, and you deserve to have law enforcement that is held accountable at the bare minimum. Yes. That is a bare minimum. If anybody killed somebody on the job, they wouldn't have that job anymore. How many killer cops are on the payroll in St. Paul? How many killer cops are on the payroll in Minneapolis? The standard is so egregiously low that these people are showing up and treating people like Yiag as expendable. Yiag was a human. Yiag was valuable. He was loved, and maybe in trouble or maybe in treatment. He should be alive. Yes. Say his name. Yes, yo. 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 I'll wrap up with this. I went to Wyndham Open Middle School, and we knew how it was because some of my Hmong and Vietnamese brothers would show up to school, and they treated all of us the same. We sat at the same lunch table, and we had white kids looking at us funny. So I show up with you as family, because I've been in that struggle as well, being looked at funny, being treated less than human, wondering why we're in the principal's office for no damn reason, and treated as criminals before we even open our mouths. And I saw many of my classmates be treated as less than human because they didn't speak English. Let me tell you something. There's a lot of folks out there that speak 3 languages. And some of these cops can barely speak 1. So them pulling up and treating him as less than human is absolutely unacceptable. And we have to keep showing up and keep repeating Yiag's name so people understand, remember, and understand that he was a human being that deserved to be treated like one. Thank you. Yiag, 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 We got energy going. We got London with Twin Cities communities.
for Justice for Jamar. I had no sleep. Okay, Twin Cities Coalition Justice for Jamar. I'm a founding member. I should know the name. I had no sleep. Lyndon, you want to come on up? Thank you so much. And then, if there are any, right. Oh, absolutely. So we're just knocking out some of the organizers that are here in organizations of solidarity. And then we'll have some community, and if there's some family members that are here, we want it to hear from you. We want to hear from the Hmong community, and we're just here to support you. So we're going to just turn the platform over, and let's hear from you. But now we hear Linda. Give her a hand. Twin Cities Coalition for Justice for Jamar. Hello, everyone. My name is Lyndon. I'm with the Twin Cities Coalition for Justice for Jamar Clark. Jamar Clark was murdered by Minneapolis police in 2015, and that was a spark that ignited the Twin Cities in protest that has never been seen in decades before then. So we want to carry on that proud legacy and protest the murder of Yiag, the protest of Jamar, the protest of hundreds of others around this state who have been killed in the last 10, 20 years. You know, I often don't like to even watch those terrible videos of people being murdered. But it was just, when I think of what the Hmong community has been through before they came to Minnesota and after they came to Minnesota, and how they were betrayed by the government, even though they fought a war for the U.S., but were treated very poorly when they got here. Just to see that treatment of Yiag on that film was just horrible and devastating. And those police officers should be fired. They should be prosecuted. They should be in jail right now. And my heart goes out to the community for all they have struggled for, all they have fought for. And Twin Cities Coalition for Justice for Jamar will be here for you now, and we will be here for everyone who's unjustly murdered by the police. Thank you. Thank you. Exactly right. Solidarity and love. Next, we're going to hear from Taryn Vang, who's a boyfriend with Travis Jordan, who was killed by Minneapolis police. And Taryn's been coming out just doing work and supporting the movement ever since. So, Taryn, thank you for coming out. Hello, my name is Taryn Vang. My boyfriend Travis Jordan was murdered November 9, 2018 by the Minneapolis Police Department during a mental health crisis. It's nearly identical to what happened to Yiag. He was in his house. There was a barrier between him and the cops, and they kept taunting him to come out, come out. He came out with a knife, wanting to only harm himself because it was he was having a mental health crisis. They could have left him alone. He was fine and safe in his house. Instead, they kept taunting him to come out, and when he did, they shot and killed him. This is really messed up, and I'm so glad that there is so much of the Hmong community being here for Yiag. I just really hope that you will all be here for all stolen lives that are taken from us, and not just for Hmong people. We want it all to be also in solidarity with like Hmong and Black lives and everyone else, to just be there for each other, because this happens to everyone, you know. So, you know, I just want the family to know that, you know, I am here for you. I am here to support you in any way I can. Just let me know. I was going through the CUAPB website today of the stolen lives list, and you know, there are so many Hmong people on that list, and I just want us to take this time to really just honor the stolen lives. So I wrote down a few names that I could find. So can we say justice for Ntawm? Justice for Ntawm. Justice for Shuavang. Justice for Shuavang. Justice for Yivang. Justice for Yivang. Justice for Chujong. Justice for Chujong. Justice for Pumi Lee. Justice for Pumi Lee. Justice for Ki Yang. Justice for Ki Yang. Justice for Map Kong. Justice for Matt Kong. Justice for Cheshire Fong Vu. Justice for Cheshire Fong Vu. Justice for Jason Yang. Justice for Jason Yang. Justice for Fong Lee. Justice for Fong Lee. Justice for Basi Lord. Justice for Basi Lord. Justice for Tia Yang. Justice for Tia Yang. You know,
I just hope that everyone realizes that it's not just Black lives that are being killed, Asian lives are being killed. Like, we all just need to stand in solidarity with each other. And, you know, I hope that this all, you know, just puts us in the right path to, like, being there for each other. Because in numbers, you know, there's just so much support and we can really get things done. So, thank you. All lives matter. All lives matter. Long life matters. Long life matters. Long life matters. Long life Matter. This is Snowden. He's a representative from the Hmong community. He's speaking, and then here let's move over. Is the rest of the family wanting to come up? We have the family here. Yes. Can you say your This last is name, Snowden? H-E-R-R. I'm going to speak more Chả nó pin nào hằng nữa. first. Tôi là ya có cái chỉ xe tổ xe nên bây giờ tôi để phát triển nó thế đầu tiên mà nó thì ya tham một cái mình là bên nhau tổ bên bên chơi đó xí mà bên tôi nào mà vì thì bên mua tay mình vì thì cho nó thì nó tôi bên tôi cứ đi xong nó tôi ta xin năng tôi được phát triển nó luôn tham mẹ nó giờ này bây giờ tôi là nó sẽ tôi gia đình cho cái lúa cái dọc cái chua thế sao cái chính nhân chẳng của cho tạm luôn là tàu của được phải trồng mông giờ này bây tôi là chia là ở đây giờ sư là ở trồng mông thì giờ này đó bây thọ ở cho tôi cho là cứ tin ông cha và đu lấy sẽ được lúc cho công hộ số lúc đó tàu tôi ba ông cái này tên nó tiếp tục tàu pe pe là shito tàu tôi nó ít tu li nó sư nhưng nó tạm thời sẽ được lúc sẽ luôn chữ giờ linh đó thêm mò pe xe thì lời là thêm mò lời xe thì pe thì li tôi đâu đó giờ tôi xác định cho cái lu tôi và thiệt rồi sẽ được hai thì pe chủng nhang mong pe lung mong để cho nên cho nó được cô đó cô sáng tác thiệt rồi thì nó phải giờ luôn từ kia cuối giờ xong cũng phải lo mày tông xong rồi mà. This is my Ntawm, the older daughter of Ye Xiong. Bây giờ này Ye Xiong à, cô luôn bây giờ Xi Xiong à. This is Xi Xiong, Mrs. Ye Xiong, who is now the widow. Cô luôn bây giờ bao số Xiong, đó là cô tôi mình sinh viên tôi cô Ye Xiong tôi younger sister à, tôi mua yêu kia. This is Ye Xiong younger sister who coming from Michigan. Bây giờ Ye tôi mua lo tôi. This is Ye Xiong's oldest sister who coming from Milwaukee. Yeah, Lisa Song, cô tôi thấy tất cả cũng Ye Song. Nia Alisa Xiong Nia Ye Xiong dùng sai công tờ. Cô về hồi gia mình lấy nó cô Ye tôi mua ra. Yamili, who is the middle sister of Ye Xiong. Tiếng đó con nào là nghĩa là gì? Là Ye Xiong giao là tù nô lần gì kia tụ gì cô tao ta chỉ năng thì tiêm mà cô chỉ tao ta chỉ năng ta chỉ mà tạm lo tiền tua chỉ sai rong chỉ sửa rong tiền lấy tua sập phá tua bé tụ cái tí Ye Xiong nào tụ đấy giờ lấy người theo tao ta chỉ năng là một đi nào là giờ lấy bé cô chỉ sa cả bé lửa tụ lửa lần lửa tụ họ trâu tua đi nào kia bé theo tua đâu được nào tao kia đâu tay lúc chờ kia tên nó tay chữ tay cháu nó thi nào kia bây giờ tin năng kia bây giờ yam phong bây giờ trò nhẹ bây giờ nhớ tên lúc này áp phần mềm như nó bây giờ mua bỏ đi trả xong rồi lo bây giờ tin năng bây giờ xe nhưng mong tiền kia bây ổn năng nó chúng một tuổi giàu sư giờ lên đó ta chỉ nói bây chỉ sao cả nó tuổi lên nó nè để lấy cái một bây tuổi đi tuổi đấy nó giờ lên đó
học hiện rồi đời và rồi đời cho rồi cái bé sừng hoa hử ở bên này xin nâng lo mày vô sự tôn đã bé tí nào nó giờ tí nào rồi ít khó rong hết để bé tụ tí giờ xong nó tàu tàu một tuổi bé sáng cỏตัวเก่งยันเก่งมุดเราไปเสด็จอย่าก่อตุ้มเสสันเลยเต้เจ้าหน้าที่นาเลยต้องเทรนเลยเต้ตำรวจนาก่อมีจุดเป้ามันเป้าตามันจีเท่จีใช้ยาเดียแล้วตัวอีหูตรงตัวต่อเลยเจเริ่มบ้าเต้จันในพอช่วยเอาจังตัวซื้อจะตัวไปตัวหนึ่งยีนอนั่นน่ะมั้งอย่าลืมไปเที่ยวตัวคือตามบอกนี่นอว่าจนเราตัวไปเจอว่าเจ้าหน้าเจ้าอวดเสด็จเที่ยจะน้องอะไรแต่ official ลินเนลซีเที่ยมันส่งเลยมุดเอาไปเลี้ยงซูซันพาเดี๋ยวนะตัวเชนจะตัวนั้นไปป้าตัวลินตัวนั้นไปจิตที่จิตชั่วเนี่ยจะตัวเชียไปเฉลี่ยไปตัวอีกขับคอสฮังกุคอสเลยจะไปตัวนึงแล้วมุดตัวจิตอย่างตัวยังลินนั้นไม่ใช่เลยตอนจบไปเจมัวแต่ป้อนจวดโดนแต่นอนเลยไปตกเลยแต่ไปมัวไปเฉลี่ยเสียตกก็ตกกูตกตื่นละยังไปเฉลี่ยยังเลยไปจากที่นั่งจำยังเลยเรามาเชียร์เราที่อีเชื่อตัวไปเจอเราเลยเที่ยจะชวนไปเจอเราสิเที่ยนั่นน่ะมั้งยังเลยไปตัวลินนามาไปเจอตัวมานอซื้อไปเจอตัวนั้นต่อเราสิมาไปสักกันได้เฉลี่ยแต่ก็ตัวกงเราไปเที่ยนั่นน่ะจิตสาไปเสียงเจอสิจิตเสียงจงน่ะเป็นยองหัดไปผลยังมองเหรอยังเลยเชื่อต้นเชียร์ตัวกินจานยังซึ่งไปที่เชียร์ก่อนลุงตัวว่าแผลจีต้นดอกไปกงเชียร์ตัวกินจานยังใต้ตัวกินจานยังซื้อยังเลยทอกเฮียนเอาตัวไปเฉลี่ยหันไปรู้เที่ยแต่ฉันนั่งก็ยังมุ่งทำไม่จีรอนคิด I would like my name is Snowden